সুপ্রিয় দর্শক ও সুধী, আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রচার বিআরবি হসপিটাল সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটিতে। আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আপনাদের সাথে থাকছে আমি ডক্টর মলি এবং আমাদের সাথে বরাবর মতোই থাকছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বন্ধ্যা দম্পতিদের জন্য অ্যাডভান্স চিকিৎসা এবং করণীয়। এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে শ্রুতি উপস্থিত আছেন অত্যন্ত সুনামধন্য, যিনি দেশ ও বিদেশে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে আসছেন দিনে দিনে, ডক্টর VM থমাস, যিনি এমব্রিওলজিস্ট এবং IVF সায়েন্টিস্ট এবং সেই সাথে চেয়ারম্যান চেন্নাই ফার্টিলিটি সেন্টার CFC, চেন্নাই, ভারত। দর্শক, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। আপনারা চাইলে ফোন করে আপনাদের বন্ধ্যাত্ব সংক্রান্ত বা ইনফার্টিলিটি সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের প্রশ্নের জন্য আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন আমাদের স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে। চলুন দর্শক, আজকে আর সময় নষ্ট না করে আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাওয়া যাক। স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে শ্রুতি জয়েন করার জন্য। ইটস এ ভেরি ইমেন্স প্লেজার টু মিট উইথ ইউ. Thank you so much. So at first we have decided to discuss what is the infertility actually, because there are so many definitions and so many misconceptions regarding infertility. So if I want to ask you the main definition, what we consider nowadays, what is infertility? Generally, infertility nowadays, raising day by day, and egg number is going down, and sperm count also going down due to the lifestyle, food habits, and work pressure, all those things. But what we call is, so the couple seriously trying for without any tablet or protection. Yeah. So like 12 months they have to try. If 12 months if they are not succeed, then we call it as a infertility. আমরা বলছি যে অনেক ধরনের কারণ থাকে আসলে ইনফার্টিলিটির। স্যারের মতামত অনুযায়ী যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে বন্ধ্যাত্বটাকে আমরা আসলে কখন সংজ্ঞায়িত করব বন্ধ্যা বলে, সেটা হচ্ছে যে একটা দম্পতি, হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ যদি কোনো ধরনের কোনো প্রোটেকশন ছাড়া, কোনো ধরনের কোনো মেথড ছাড়াই 1 বছর একসাথে থাকার পরেও যদি তাদের সন্তান ধারণ করতে সম্ভবপর না হন, তখনই আমরা কিন্তু তাকে ইনফার্টিলিটি বলছি। আমরা একটু কারণগুলো জেনে নিব স্যারের কাছ থেকে। হোয়াট আর দ্য মেইন causes, if you consider male and female, what are the male causes and what are the female causes? So generally, this like 12 months they tried, if they are not achieving the pregnancy, so we need to evaluate. So equally, like a wife and husband equally we have to evaluate. First what we have to do is, for a wife we have to do a blood test, basic investigation. Okay. Like a hormone, any deficiency is there, any thyroid problem is there, or any other like FSH, LH, prolactin, this basic hormone we have to check it. And for the lady also we have to do a 3D 4D scan. 3D 4D scan in the sense we have to see the entire uterine area in a 3-dimensional shape. Any fibroid is there, or any adenomyosis is there, or in the ovary any cyst is there, the pathological conditions, all this condition we have to check it. So thoroughly we have to do the scan and the blood test. We'll get a more information about the woman. For the men's side, so we have to give a basic investigation like a sugar, diabetic profile, and hormone profile, and basic like a infection profile we have to see. Then we should also tell them 3 to 5 days of abstinence. We also do the semen test. Then we'll classify this is an ormozoospermia, or like a less sperm count, oligozoospermia, or sometimes they doesn't have any sperms, 0 sperms, that's called as azoospermia. Like that we have to classify. So basic investigation for wife and basic investigation for husband, if you do that, we'll get a more information, then we can do the step by step treatment. Step by step. So স্যারের যে কথাটা বলছেন যে আমরা আসলে যখন একটা দম্পতিকে আমরা ইনফার্টাইল বলছি বা বন্ধ্যা বলছি, তখন আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকি এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা দুই পক্ষের জন্যই করে থাকি, শুধুমাত্র যে মেল বা শুধুমাত্র ফিমেল বা স্ত্রী বা হাজবেন্ডের আলাদা আলাদাভাবে না, দুইজনকে আমরা একসাথে পরীক্ষা করি। এক্ষেত্রে স্ত্রীদের যে পরীক্ষাগুলো থাকে, যে হরমোনের পরীক্ষাগুলো করে থাকি, যে হরমোনগুলো লেভেল ঠিক আছে কিনা তার, বা ভিতরে কোনো প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন আছে কিনা, যে ওভারিতে সিস্ট আছে কিনা, বা ইউটারাসে কোনো ফাইব্রয়েড বা টিউমার বা কোনো প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন থাকলে আমরা একটু ইভালুয়েট করে নিই যে তার সমস্যাটা আছে কিনা। অন্যদিকে আমরা সেই একই সাথে হাজবেন্ডের একটা সিমেন অ্যানালাইসিস করি, সেখানে স্পার্মটা তার ঠিক আছে কিনা, কম আছে কিনা, বা একদমই অনুপস্থিত বা অ্যাবসেন্ট কিনা স্পার্ম কাউন্ট, সেটাও কিন্তু আমরা ইভালুয়েট করি। এখানে শুধুমাত্র স্ত্রীদের পরীক্ষা দিয়ে আমরা বসে থাকি না। আই এম কামিং ব্যাক টু ইউ। সো is there that is a very
vital problem in our country, yes. that we are always accusing the female actually for the infertile cause or for the infertility. Is it true? Before taking the answer, we have a phone call. We are just going for that. হ্যালো দর্শক, আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। জি, আমার বাড়ি শেরপুর। জি, আমার নাম আবু হাসান স্বপন। জি জি, আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনার প্রশ্নটি করুন। জি, আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি, স্যারের কাছে আপনার যে প্রশ্নটি সেটি একটু করুন। হ্যাঁ, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি ওই সন্ধ্যার পরে হাঁটি, বুঝছেন? জি। হ্যাঁ, সন্ধ্যার পরে আমি হাঁটি, 30 মিনিট হাঁটি। হাঁটার পরে নামাজের পরে আবার 30 মিনিট হাঁটি। তো এইভাবে কি হাঁটার এটা কি সিস্টেম ঠিক আছে কিনা? আচ্ছা, আমরা উত্তরটি নেওয়ার চেষ্টা করব। যদিও আমাদের আজকের বিষয়টা হচ্ছে বন্ধ্যাত্ব, তো আমরা বন্ধ্যাত্ব রিলেটেড কোশ্চেনগুলো আপনাদের কাছে আশা করছি। আমরা এই ধরনের প্রশ্নের অ্যান্সারটা আমরা পরে আরেক সময় আপনাদেরকে মেডিসিন রিলেটেড কোনো প্রশ্নের অ্যান্সার দিব। যে দর্শক, অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্ন করার জন্য। সো আমাদের হোয়াট ওয়ার দ্য নেক্সট কোশ্চেন, যে is it the right way to blaming only the female? That is entirely wrong actually. Okay. You know, you should not blame the female. So for the baby, female is not alone a cause. You know, both of them are 50-50. So men and like woman has plays a crucial role. Both equally plays. So now majority, nowadays, when you see the couple, when you are investigating, and most of the time, husband doesn't have a spouse. That is a very important very factor. important. And we are doing the tests of the female year. There are most of the time they will be focusing on laparoscopy for female, scan for female, giving the medicine, ovulation induction tablets, ovulation induction injection. Continuously they will hampering the female. So that is 100% wrong. So we have to evaluate both the couple, wife and husband equally, find out the solution. Then we have to give a step-by-step treatment. So we have another phone call. We are just taking the phone call. হ্যালো দর্শক, আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। প্রশ্ন হলো আমাদের বিবাহ বয়স প্রায় 35। আচ্ছা, কিন্তু এই পর্যন্ত কোনো সন্তান হয় নাই। না, আপনার ওয়াইফের এজ কত? ওর বয়স প্রায় 60। আচ্ছা, আপনাদের মানে 35 ইয়ার্স হয়েছে আপনাদের ম্যারেজে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনারা কি বাচ্চা চাচ্ছেন? এখন কি সম্ভব কিনা মানুষ রাস্তা তো চাই অবশ্য। আচ্ছা, তা সেক্ষেত্রে আপনারা কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন যে কি কারণে হচ্ছে না? কোনো আমি পরীক্ষা করছি, ওষুধ খাইছি, কিন্তু ওকে, আমরা অ্যানসারটা নিচ্ছি। The question was actually they are married for 35 years. So they are seeing you in the program. So they have actually an interest to ask that. Husband age how much is? Wife age is 60. So husband is near about 60 plus will be there. Okay. So is it possible actually? Generally, it's possible. I have delivered a 73-year-old lady twins. In my like a hospital. Oh, and what was the procedure with so generally this particular patient we have to evaluate whether periods are regularly coming or her uterus lining is okay, is she is healthy, any diabetic or maybe any heart disease, this and all we have to check it. Husband also we have to do the semen test. If they are healthy, definitely they can try for a baby. But in India recently they announced the male age should be less than 55, the woman age should be less than 50. So that is the Indian law. But other country there is no age limit. If they want to go for a baby, if they are healthy, definitely they can get a baby. Okay. The treatment are so many treatments over there for infertility. So we will discuss about IVF today. Before that we are taking a question. Yes. Hello, দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। জি দর্শক, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আচ্ছা, লাইনটি কেটে গেছে। দর্শক, আপনি আবারও চেষ্টা করুন, আশা করি আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন। সো আমরা কথা বলছিলাম what is the actual procedure we are following, or what is the actual indications for the IVF nowadays? Yeah, see, for IVF we cannot do direct straight away. We cannot do IVF for all the patients. There are indications. So first, as I mentioned, that first we have to do a basic investigation and find out. So which treatment for what we have to find out. According to that we have to proceed. So generally, if the couple is fine, only just little problem is there, like a thyroid problem is there, we can give a thyroid tablet, they can get a pregnancy.
or if they have a little, like in the uterus polyp is there, simply do hysteroscopy, remove the polyp and wash the uterus and then tell them to do a natural intercourse, they can get pregnant. Okay. Or any fibroid is there, you do laparoscopy, remove the fibroid and tell them to do a natural intercourse, they can get pregnancy. Sometimes, like a tubes are blocked and ovary is not properly responding, periods are not regular, husband sperm is very less. So these type of patient, definitely they need a higher form of treatment. Say for example, like IVF treatment. So they are trying for a long time, like 6 years to 9 years, 10 years. They have done like a few cycles, 3 to 4 cycles of ovulation induction, then 2-3 cycles of intrauterine insemination, IUI. That also failed. Then they have to go for directly IVF treatment. IVF. So we will discuss how the IVF procedures go through. So before that we have a patient. জি হ্যালো দর্শক, আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। আচ্ছা, আমি মোহাম্মদ সুজন খুলনা থেকে বলছি। জি আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনার প্রশ্নটি করুন। আচ্ছা, আমার প্রশ্ন হলো, আমার দুটো বেবি, একটা হলো আপনার ওই 13 বছর আর একটা হলো আপনার ওই 5 বছর। আমার তৃতীয় বেবিটা হচ্ছে না, এই জন্য কি করতে পারি? আচ্ছা, আপনি কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন দর্শক? না, কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করিনি। আচ্ছা, আপনারা কতদিন ধরে চেষ্টা করছেন থার্ড বাচ্চাটার জন্য? এই 2 বছর। 2 বছর। ওকে, ঠিক আছে, আপনি সাথেই থাকুন, আমরা অ্যানসারটা নিচ্ছি। সো দে আর ট্রাইং ফর দ্য থার্ড বেবি ফর 2 they got already 2 baby. They already have 2 years. The third baby. Yeah. Last 2 years they are trying, but they are not getting the baby. Okay, I understand. So for them recently any changes is there, we have to see, because 2 times naturally delivered without any support. So now they are trying for a third baby, almost 2 years, 24 months. And another cases also there, what I have experienced from my friends and colleagues, that they have the first baby but they are not conceiving for with the second baby for long period of time, 7 to 8 years they are trying but not conceiving with the second baby. These are the case? We have to see any hormone imbalance is there, we have to see. The husband, any recently any sperm count is going down, we have to see. After corona, there is a sperm count is like a decline because of the fever for 10 days or 15 days. We have used high antibiotics. Due to that one, there are some few patients the sperm count is going down. So we have to see whether any those like a post corona anything is affected, we have to see. So if there is a this mild type of case you are also finding? we have found, because during the corona fever is very high. Due to the fever, automatically sperm count will go down. So once they recover, then slowly sperm count also will recover. So such type of incidents, anything is happened, or past any illness, is using any antibiotic, high powerful antibiotic, anything using, or wife has any polyp in the uterus, or any hormonal imbalance or thyroid problem is there. So we have to check it. If you do them, you check the proper investigation and then you give according to the, like a medication or step-by-step treatment, these patients easily can get pregnant. Because already so 2 times, at first 2 times they evaluate actually. 2 times they already got pregnant. They have very high chance to get a third baby. Okay, so দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্ন করার জন্য. So we are coming back to the main point. Actually sometimes the in general people thinks the test tube baby or IVF, in vitro fertility, is a baby which grows in the test tube, actually which is not correct. But if you tell us what is the procedure nowadays, there is a more awareness is there. Okay. So people are like they are using a treatment. There are so many advanced treatments are coming to help the infertile couple. So IVF is not a crime, or IVF not is a haram or anything, not like that. So IVF is nothing, whatever happen in the tube, fallopian tube. So generally egg will mature, then it will rupture, then it will come to the embryo, then embryo to fallopian tube, then husband and wife together, sperm will go down, and from there it go to the uterus, from uterus to fallopian tube. Then once the egg has come, then sperm will attach to the egg, penetrate and then go inside. This is a natural process. So to make an embryo, it will come directly to the uterus 5th day and start implanting. This is the natural process. But whereas in IVF what we do, we give an injection, that's called as a stimulation injection, or follicular stimulating hormone. We stimulate the ovary and then try to produce more follicles. Then we also keep on watching them using ultrasound scan, that's called as a follicular study. Then once the follicle is reaching more than 19 to 20 millimeter, we also give a final injection for maturation.
If you allow them for 36, 37 hours, it will rupture. So before that 34 to 35, we take the woman to the theatre, we give a mild anesthesia, through ultrasound guided, we take out the egg and see through the microscope, and we collect the egg and then keep it in the incubator. We will also collect a semen from the men through masturbation, wash the semen, take only best quality sperm, and the sperm and egg through microscope we will inject it and make a embryo. These embryo 5 days will grow in the with the incubator. implantation system. Okay, so we are going for the next procedure of IVF. We have an audience over there. হ্যালো দর্শক, আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। হ্যালো, জি, আমরা শুনতে পাচ্ছি দর্শক, আপনার প্রশ্নটি করুন। জি দর্শক, আপনার টিভির ভলিউমটি কমিয়ে দিয়ে প্রশ্নটি আমার করুন। নাম হ্যালো You reduce your TV volume and talk Yeah, more. হ্যালো, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম, আমার বয়স হয়েছে 40 বছর, আমার বিয়ের বয়স 8 বছর। তো 8 বছর থেকে আমি ট্রাই করতেছি। আমার বিয়ে হয়েছে 31 বছর বয়সে। আচ্ছা আমার হাজবেন্ডের বয়স এখন বর্তমানে 55 বছর। আচ্ছা বাচ্চা কনসেপ্ট করে না, কিন্তু সকল টেস্টের রিপোর্ট ভালো, বুঝছেন। আমার হাজবেন্ডের সিমেন অ্যানালাইসিস রিপোর্ট ভালো, এবং আমারও এএমএস রিপোর্ট ভালো। বর্তমানে এখন আছে 2.50। জি, তার আগে বেশি ছিল, আগে আরো ভালো ছিল। না না, আপনি এখন বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন দর্শক, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি 8 বছর পর্যন্ত বাচ্চা নিতে চাইছি, 3-3 বার আইইউআই করাইছি, বাচ্চা কনসেপ্ট করছে না। যে আপনি আমাদের সাথে থাকুন, আমরা অ্যানসারটি দেওয়ার চেষ্টা What করছি। is our current AMH? Okay, so you we are asking for AMH level. That actually they don't do in Bangladesh. That is a very rare test they do actually. So your suggestion will be there should be an AMH test. The patient is telling about 3 times she tried IUI, and 3 times she's not succeeded, and she's telling that husband's sperm is ballo, good semen is very good, and And you are asking to do for an AMH. If for the general people, you describe what is the AMH and why we need to do that test. It will be very there is helpful. two like a crucial steps for like a female and male. So generally for female, AMH is very important. That's called as an anti-Mullerian hormone, which will tell you the ovarian strength of the ovary and the how much eggs are stored in the ovary, and these detail will tell through this particular test. So generally AMH has to be normal value 2 to 2.5 or 2.5 to 3 is a normal. So somebody has only 0.5 or 0.8 or maybe less than 1 or less than 2, they must not waste the time using the ovulation induction or maybe laparoscopy, or maybe continuously using a HCG injection or maybe HNG injection or clomiphene citrate tablet or letrose, or maybe this type of like ovulation induction drugs. If they continuously use, then this AMH value will go down. So say for example 1 year ago our AMH value is 1, continuously you are doing with the ovulation induction, it will go down to 0.5 or 0.2 or 0. something like that. So the AMH value is very crucial, and along with that we have also used to check AFC, antral follicle count. That means right ovary and left ovary, how many remaining eggs stored in the ovary we have to see. Say for example healthy woman, each ovary at least 10 to 12 follicle has to be there. If 10 to 12 follicle is there in the both ovary and our AMH is more than 2.5 to 3, she is perfect. She have a high chance to get a pregnancy. The same time husband also need to have a 15 million sperm count, 50% motility, at least 4% morphology has to be there. If these two parameters are fine, they can wait for some more time also, and they can do the treatment, small treatment. If these parameters are less, like a less sperm count, less AMH, less antral follicle count, they should not wait for the treatment. Directly they have to go for a higher form of treatment called as a IVF treatment or ICSI treatment.
Okay, that is very important information because they shouldn't waste time actually, Yes, because yes. with the age, Yes. AMH level will be more Correct, lesser correct. with the time. Especially, if the woman is more than 39, 40 or 30, Near about the menopause near stage. about the 38, 39, 40, Mhm. we should rush the treatment. We should not simply giving the tablet, simply doing the laparoscopy, simply doing the ovulation induction drugs, and simply doing IUI. So this is time wasting program for those particular age group. So if they are coming for you like a 38, 39, 40 group, we must go treatment very quickly, like a higher form of treatment, and get the results quickly. That is very important information. So, what we were discussing, that we actually go for the IVF like a and ovum and fresh sperm. We just fertilize, make an embryo. So, how long does it take to do for this? This is the what is the time period? Because they are counting for the for in case of test tube, if they go for outside of Bangladesh, how long it will take? So generally, like an IVF treatment, we can do either fresh embryo transfer, or we can do either frozen embryo transfer. So two type of treatment is there. So generally, fresh embryo transfer, what we advise to the patient, they have to come 1 week before period. So 1 week before period, if they come, we do a basic investigation. I told you, like a wife, we have to do a basic investigation. Husband, we have to do a basic investigation, like a blood test and all those things. And 3 to 5 days of abstinence, 7 tests also we have to do. Then if wife, we give a mild anesthesia, we put a small camera into the uterus, we'll see that one. It's not a surgery, it's called as a hysteroscopy. If you put a camera into the to the uterus, you can know more information, whether it's a polypoidal endometrium or any TB infection is there, or previously TB affected, or maybe uterine additions. Additions means one layer, other layer, they like attached together. That type of anything is there. Or uterus has a like a double uterus, bicornate uterus is there, or uterus is a unicornate, or like a banana shaped uterus is there, or any other abnormality. All these things we can find out using the hysteroscopy. So that this is the problem, we can identify quickly, we can go for a treatment. So generally we do this 1 week before period, we will call the patient, we check everything, and if everything is fine, the patient is ready, periods we will wait for the periods. Once the period come, second day again we will see a 3 hormone called as LH, FSH and prolactin. If this 3 hormone is normal, so on third day we will start giving the injection called as a follicular stimulating hormone. It depends. If the young age group is there, we start with 150 international unit. If the middle age is there, we start with the 150 200. If this 38 and above, we start with 250 to 300 dose. Okay. So this is very calculative method, and we are doing scientifically all over the world. Patients are coming, and Correct. you are doing it successfully. Correct. So we are just near about to finish the program, but there is a very important question to ask. So when they come to you or for an IVF or anything, they come with a very depression or with frustration. So is there anything you do before that, or give hope or counseling? Definitely. That is very important. See, in IVF treatment, you need a counselor, you need a gynae doctor, and you need an embryologist. So these are the three, they play a crucial role. So first visit itself, the counselor, psychologist will do the proper counseling, talk to them about the treatment, talk to them about the like a steps, talk to them about the costing. We tell them what are the steps involved, which procedure is anesthesia, which procedure is without anesthesia. Everything will teach them, and we understand that we teach everything. The patient will understand. Then we will go step by step treatment. Okay. So we are near about finishing the program. So do you have any advice or last comment? I strongly advise for our like a Bangladeshi patients. So mainly, so don't waste your time going for like a continuously ovulation induction. I saw a few patients, you have to do at least only 3 times ovulation induction or 3 to 4 cycles. But I saw some of the patient 10 months ovulation induction, 5 years ovulation induction, and patients are self injection like HCG, weekly 1 injection, male also taking, female also taking. I don't know why this type of treatment is going on. So basically HCG injection women should not take weekly once.
that's wrong for the like a patient. It can cause you a lot of issues. So HCG where we'll give, if the follicle is like a matured, and you want to like a follicle has to be ruptured, that time only we give a HCG 5000 international unit. I saw many patients 5000 international unit every week they are taking. That is entirely wrong. And IUI, that the patient has to do maximum 3 cycles. If 3 cycles they are not working out, better you have to go for IF form of treatment like an IVF. Okay. So these things I have noticed. Please don't continuously do ovulation induction. Please don't do continuously IUI. Better if the more than 38, 39, 40 group comes, directly go for IVF treatment. Success rate is very good. If you do properly, 80-90% you can achieve. Okay. So now every advanced treatment is there. You will definitely get a good success rate. So don't hang on with the tablet and IUI laparoscopy. If there is a like a ovarian reserve is less, directly you go for IVF treatment. So Thomas, very well appreciative program it was there, and very much thank you for joining us in this program. Thank you ATN Bangla and thank you BRS Hospital for sponsoring this program. Thank you so much. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছিলেন বিআরবি হসপিটাল সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটিতে। আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছিলেন ডক্টর VM থমাস। আপনারা অনেক কিছু তার কাছ থেকে জানতে পেরে আশা করি দর্শক উপকৃত হয়েছেন। আবার দেখা হবে আগামী পর্বে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই ভালো থাকুন।